Ja, guten Morgen, guten Tag. Äh, ja, ich möchte kurz zurückgehen, ich möchte kurz zurückgehen, zurückgehen. Zurück is back, and you can combine zurück with many verbs to express going back, coming back, giving back. What is to give? Geben. So to give back would be zurückgeben. To take, nehmen. Zurücknehmen, and so on and so forth. And they become separable verbs. Zurückgehen, zurückkommen, zurückgeben, zurücknehmen. All these become normal separable verbs. So ich gehe kurz auf die letzte Stunde zurück. This is how we use it. Zurückgehen. Yeah? Ich gehe kurz auf die letzte Stunde zurück. I'm going for a brief or briefly, kurz, back to the last class, die letzte Stunde. Yeah? Wir haben letztes Mal, last time, einmal, zweimal, dreimal, letztes Mal haben wir den Dativ kennengelernt. Ja, kennenlernen is to get to know. Dativ, das indirekte Objekt. Okay. Yeah. Anyone remembers what we said about the dative case about? So when we have an indirect object, there becomes them, and the becomes there, and das becomes them, and we also have the article getting like attaching itself to the preposition. So in them would become im, and zu them would become zum. Yeah, And an them would become am. correct. So these are all the forms of the dative. First of all, we need to understand the dative case, no? It is for the indirect object. Yeah. So When what? there are two objects involved, there is one person on whom the action is done, and there is one object on whom the action is done, and that object takes the dative case. No. Yeah, Winnie. No, I mean we have come up to the two objects, two separate grammatical objects, entities. Yeah. Person takes the dative form. The person takes the dative form. For example. I buy him a bouquet of something, a bouquet of flowers, or maybe A bouquet of something. a bouquet of flowers. Okay, yeah. a bouquet of flowers. Okay, not a bouquet of So brickbats. The bouquet of flowers is an object. That's the main object. Yes. And the indirect object is Huh. the person I'm buying. I mean, we won't use the vocabulary, or we won't use the terms main and not main, but direct and indirect. Okay, yeah. So the bouquet of flowers is the direct object, and the person for whom you're buying it is the indirect object. Correct. So I mean, however, to both your replies, actually, the thing is that the indirect object is usually a person. Okay, and the direct object is usually something, because you usually buy something for somebody. You don't buy somebody for something. That is all possible, of course. I mean, today's day and age, you could actually buy people for getting votes. So, for example, okay, so normally you buy something for somebody. So, which means that in our scheme of things, the dative object, which is the somebody for whom we are buying things, is a person. And in our scheme of things, usually the accusative object or the direct object is the thing that we are buying, or that thing that they are writing or giving or gifting or whatever it is. Okay, so that's the
it need not be. Okay. So, for example, I can give my car a new coat of paint. I can give my house a new coat of paint. I have the same structure as I give my daughter a new bicycle. I give my house a new coat of paint. It's the same structure, right? But in the first instance, the person is the dative object. In the second instance, the house is it. So it can be a thing as well. But usually it is the case, and mostly for the purposes of our learning German at right now, that the accusative object or the direct object will be a thing, and the indirect object or dative object will be a person. You have to tell me whether the idea of the fact that a sentence can have a subject and two possible objects, is that okay? Subject is the person who does the action, and you can have two possible objects, direct and indirect. Okay, this should be clear. So then the next step is, actually Saurabh has already listed the forms of the dative forms. We have learnt the accusative forms, and we have learned that only one particular instance has a separate accusative form, which is der becoming den, masculine singular, der becoming den, ein becoming einen. That's the only instance that has an accusative form. But in dative you have several. Okay, so I think we have made this table, no? M, F and N, and nominative, accusative. Indeed, this table we have made, right? On page 85. This is what Saurabh said right in the beginning, that der, den, der becomes dem, die becomes der, and thus becomes dem in the dative case, and plural, everything is die. Den plus n, okay, den plus n. Then we'll, I had asked you to also go through these 2 pages of the textbook, if you remember. Yeah, what we have here is a very simple form of a personal letter. What we have here is a very simple form. Das ist ein einfacher persönlicher Brief. Okay, einfacher persönlicher Brief. 3a. Erste Aufgaben in der Firma. Wir wissen, Annika Lindström ist unsere Freundin jetzt. Annika Lindström ist jetzt als Praktikantin bei Körner und Mann, bei einer Firma. Ist sie Praktikantin? It's on the previous page. Yeah, okay. So, I don't know, instead of having taught for so many years, how come I still can't stare people down? Because you have 25 sets of eyes staring at you, and then you can actually stare back, and but I can't do it. I can't stare people down still. I go to textbook and I take the help of textbook and give some German funda and all that. So it is on the, Annika Lindström is there on the previous page. She is our heroine of this lesson, and she has just come to which city we don't know yet. So exercise number 3 is a simple example of a personal letter, and it is about erste Aufgaben in der Firma. Erste Aufgaben, first tasks. Lesen Sie den Brief
und notieren Sie die Termine im Kalender. Lesen Sie den Brief und notieren Sie die Termine im Kalender. Hallo, Frau Lindström. Hallo, Frau Lindström. Willkommen bei der Firma Köhne und Mann. Klar? Hallo, Frau Lindström. Bitte markieren Sie Wörter, die Sie nicht verstehen. Was Sie nicht verstehen, bitte markieren Sie. Ja? Okay. Hallo, Frau Lindström. Willkommen bei der Firma Köhne und Mann. Hier einige Informationen und Termine für Ihren ersten Tag. Um 9 Uhr haben Sie einen Termin bei der Leiterin der Personalabteilung. Um 9 Uhr haben Sie einen Termin bei der Leiterin der Personalabteilung. Frau Dr. Wimmer, Zimmer 120. Um 9 Uhr haben Sie einen Termin bei der Leiterin der Personalabteilung, Frau Dr. Wimmer, Zimmer 120. Nach dem Termin wartet Herr Kramer aus der Marketingabteilung auf Sie, Zimmer 342. Nach dem Termin wartet Herr Kramer aus der Marketingabteilung auf Sie, Zimmer 342. Bitte gehen Sie um 11 Uhr zum Empfang und holen Sie Ihre Karte. Bitte gehen Sie um 11 Uhr zum Empfang und holen Sie Ihre Karte. Herr Schwarze wartet dort auf Sie. Herr Schwarze wartet dort auf Sie. Mit der Karte kommen Sie in die Firma und in Ihr Büro. Mit der Karte kommen Sie in die Firma und in Ihr Büro. Um 11:30 Uhr haben wir noch ein Meeting mit den Mitarbeitern von der Agentur Reklame. Sie zeigen eine Präsentation. Um 11:30 Uhr haben wir noch ein Meeting mit den Mitarbeitern von der Agentur Reklame. Sie zeigen eine Präsentation. Bei Fragen können Sie mich gern anrufen. Bei Fragen können Sie mich gern anrufen. Telefon 447. Einen guten Start und viele Grüße. Einen guten Start und viele Grüße. Was ist der Name dort? What is the name signed there? Claudia Schneider. PS. PS. Postscript PS. Auf Deutsch schreibt man manchmal auch NB. Nachbericht. Nachbericht. The PS, which is the postscript usually in letters, emails. In German, sometimes you can also use NB, or people do use NB, which is the German for postscript, which is Nachbericht. Okay, Nachbericht. PS. Die Kaffeemaschine ist in Zimmer 350. Gehen Sie aus dem Zimmer nach rechts, gehen Sie aus dem Zimmer nach rechts und dann nach dem Postzimmer links. Ja? Die Kaffeemaschine ist in Zimmer 350. Gehen Sie aus dem Zimmer nach rechts und dann nach dem Postzimmer links. Okay? Are there any words or structures that you didn't follow in this letter? Empfang. Empfangen. Empfangen is to receive. Empfangen is to receive. It's not regular, it is empfängt. Empfangen is to receive. So, Empfang would be what? Reception.
reception, a place where you receive visitors to an office, to a company, to a hotel, whatever. The reception is Empfang. In fact, what is the other meaning of reception? What is the other meaning of reception? Wedding reception. What is that? I mean, what? It's basically you receive people for a celebration. That is a reception. Okay, it's a wedding reception. That is also Empfang in German. That also can be Empfang. Okay. So, yeah, apart from Empfang, anything else that you didn't understand? Bureau. Bureau. Federal Bureau of Investigation. Central Bureau of Investigation. What is a bureau? It is, I mean, it can also be an almari, but the Central Bureau of Investigation not an almari. Bureau? What is the other synonym of bureau in English? Office. Bureau in German is office. Although nowadays German also has accepted office. You will hear, if you go to Germany now and if you are among colleagues, you will hear Ich bin im Office. Nobody says Ich bin im Büro. Okay. Everybody says Ich bin im Office. Ich texte, ich emaile, ich bin im Office, ich chatte, and so on and so forth. So there is a complete, and of course the purists in Germany are lamenting the loss of their language and the anglicization of the Germanic world. And so there's a very humorous piece which you can get on the internet on the language policy of the EU and how German dominates the EU language policy and what will happen to, and why the English are really scared of joining the EU, because the English don't want their language to be touched. So I'll get that for you. I have that. What will happen to the English language if it comes too close to German? Okay. Yeah. Wartet. Ja, nach dem Termin wartet Herr Kramer aus der Marketingabteilung auf Sie. Warten, to wait. To wait. In English, how do you use, which are the prepositions that you use to wait? For. What can you wait for? No. What can you wait for? For someone or? For a meeting or? Some event. For a bus? For a? For a period of time is different. You're waiting for a period of time is not you're waiting for something to come to you. I mean that. For a period of time is okay. How long do you wait? That is different. So waiting for somebody or something. Okay. In German, Herr Kramer wartet auf Sie. No, that is what he says. Herr Kramer wartet auf mich, dich, sie. So you have to use warten with auf. Warten auf. Wir warten auf den Lehrer. Zum Beispiel. Wir warten auf den Lehrer. What is the meaning of this? We are waiting for the teacher. Yeah, we are waiting for the teacher. So, wir warten auf den Lehrer. Den Lehrer is the
accusative form of der Lehrer, right? Which means warten auf is an expression to wait for something or somebody, is warten auf is an expression where that somebody or something that you are waiting for has to be in the what form? Accusative form. Okay. So we write it like this, warten auf plus Akkusativ. That means if you use warten auf, then whatever comes after that, whatever it is that you are waiting for or whoever it is that you are waiting for, that noun or pronoun will be in the accusative form. Okay, you have to use the accusative form for that. So you have to now, I hope it is clear enough. Your quiz 2 is already 48 hours, less than 48 hours away. So the forms will have to be learnt by heart. I mean, you have to know der, den, das, die, and so on and so forth. These forms you have to be able to identify whether it's an object or not, and then know the forms. If we use an expression like this, for example, in the quiz, where we have not done verbs with specific, what is auf? What kind of word is it? Preposition. If you have done if you've not done verbs with specific prepositions, and I give you, let's say, warten auf in a quiz, then I will mention that it is accusative, like this, as mentioned here, and you should know what it means. Okay. So warten auf plus Akkusativ. Wir warten auf den Lehrer. Okay. So that is warten auf in. Yeah. Any other problems with this? Yeah. Abteilung. Personalabteilung. Abteilung. Der Teil, die Teile, is part in all senses of the term. To take part also is Teil. Okay. And die Abteilung, die Abteilungen, is Department. Okay. Abteilung, department. Okay. Any other problem with the? We are hören dann, wir hören 3b und 3c. 3b, das ist 2, 5 und 2, 6, ja. 3b und 3c. Hören Sie das Telefongespräch von Annika. Jetzt haben wir ein Telefongespräch, eine Telefonkonversation. Gespräch, Conversation, Gespräch. Was ist das Problem? So there is a problem there which will become evident through the conversation. Was ist das Problem? Yeah? Aufgabe 3b. It's clear, no? Aufgabe 3b. Ja, bitte. Hallo, kann ich bitte mit Frau Schneider sprechen? Frau Schneider? Hier gibt es keine Frau Schneider. Das ist aber komisch. Ich bin neu hier und habe einen Brief von Frau Schneider bekommen. Ja, Claudia Schneider. Ah, Sie sind Frau Lindström, die neue Mitarbeiterin. Eine Frau Claudia Schneider gibt es hier wirklich nicht. Oh, was? Aber einen Herrn Claudio Schneider. Oh nein, wie peinlich. Da habe ich es. Kein Problem. Ich kann meine Schrift manchmal selber nicht lesen. Das tut mir wirklich leid. Nein, nein, das macht doch nichts. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Also, ich möchte. Aufgabe 3b. Ja, bitte. Hallo, kann ich bitte mit Frau Schneider sprechen? Frau Schneider? Hier gibt es keine Frau Schneider. Das ist aber komisch. Ich bin neu hier und habe einen Brief von Frau Schneider bekommen.
Ja, Claudia Schneider. Ah, Sie sind Frau Lindström, die neue Mitarbeiterin. Eine Frau Claudia Schneider gibt es hier wirklich nicht. Oh, was? Aber einen Herrn Claudio Schneider. Oh nein, wie peinlich. Da habe ich... Kein Problem. Ich kann meine Schrift manchmal selber nicht lesen. Das tut mir wirklich leid. Nein, nein, das macht doch nichts. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Also, ich möchte... Was ist das Problem? He thought it's a lady called Claudia, but it's a Everybody thought, no? It was Claudia. it's But it's a guy called Claudio. it's a guy called Claudio. Yeah, it's a man called Claudio Schneider. And so what happens? I mean, what did you get from the? This is okay. This is fine. But what else did you get from the dialogue, from the conversation? From the voice, from Annika Lindström's voice, or whatever it is. What? Saying something. Say something loudly. Anxious. Well, I think rather embarrassed. I mean, she uses a word called peinlich. Das ist aber peinlich. Peinlich, it's embarrassing. Peinlich is embarrassing. Okay. Very quickly, we'll just go through the conversation sentence by sentence, and I can't translate every sentence, but I'm sorry about the Aufgabe 3b. telephone ring is really bad, but Ja, bitte. Hallo, kann ich bitte mit Frau Schneider sprechen? hallo, kann ich bitte mit Frau Schneider sprechen? Kann ich bitte mit Frau Schneider sprechen? Frau Schneider. Hier gibt es keine Frau Schneider. Frau Schneider, hier gibt es keine Frau Schneider. Ja, hier gibt es keine Frau Schneider. Ist klar? Ja. Das ist aber komisch. Das ist aber komisch. Das ist aber komisch. Komisch? That's funny. That's strange. That's funny. Ich bin neu hier und Ich bin neu hier. Ist klar? Ich bin neu hier. habe einen Brief von Frau Schneider bekommen. Und ich habe einen Brief von Frau Schneider bekommen. Bekommen? To get, to receive, to get. I have received, I have got a letter from Frau Schneider. Ja, Claudia Schneider. Ja, Claudia Schneider. Ah, Sie sind Frau Lindström, die neue Ah, Sie sind Frau Lindström, Mitarbeiterin. die neue Mitarbeiterin. Ah, Sie sind Frau Lindström, die neue Mitarbeiterin. Mitarbeiter? Ja, Coworker, Colleague, Coworker, Colleague. Mitarbeiter and Mitarbeiterin. Okay. Eine Frau Claudia Schneider gibt es hier wirklich nicht. Eine Frau Claudia Schneider gibt es hier wirklich nicht. Wirklich? Really, wirklich. There really isn't any Miss Claudia Schneider here. Oh, was? Aber einen Herrn Claudio Schneider. Aber einen Herrn Claudio Schneider. Yeah? But a Mr. Claudio Schneider. Oh nein, wie peinlich. Oh nein, wie peinlich. That is where she understands what mistake she has made, and she says, oh nein, wie peinlich. Oh no, how embarrassing. Da habe ich... Kein Problem. Aber Herr Claudio Schneider sagt, kein Problem, kein Problem. Ich kann meine Schrift manchmal selber nicht lesen. Ich kann meine Schrift manchmal selber nicht lesen. Ich kann meine Schrift, Handwriting, Script, ich kann meine Schrift manchmal, we have done the word manchmal, sometimes. Ich kann meine Schrift manchmal selber nicht lesen. What is he saying?
Yeah, sometimes I can't myself read what I am writing, what I write. Das tut mir wirklich leid. Das tut mir wirklich leid. Tut mir leid. Tut mir leid? I'm sorry. Yeah, das tut mir wirklich leid. I'm really sorry. Nein, nein, das macht doch nichts. Nein, nein. Das macht doch nichts. Das macht nichts. That doesn't matter. It's not a problem, not an issue. Das macht nichts. Das macht doch nichts. That's certainly not an issue. No problem. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Wie kann ich Ihnen denn helfen? Yeah, okay. Also, ich möchte Ja. Also Annika Lindström, sie liest den Brief und sie sieht die Unterschrift, sie sieht die Schrift, script. Basically, the English word script and the German word Schrift have the same root. Okay, Schrift, script. Die Unterschrift. Unterschrift, the script that is below something, the signature is die Unterschrift. Die Unterschrift is signature. Also, Annika Lindström liest den Brief, sie sieht die Unterschrift, und sie denkt sofort, sie denkt sofort immediately. Ja, das ist Claudia Schneider. Aber das ist falsch. Der Name ist Claudio Schneider. Claudia ist ein Frauenname und Claudio ist ein Männername. Ja, ein Männername und ein Frauenname. Okay. Dann 3c. 3c we will leave it out because basically you have to listen to the conversation and fill in the appointments in the calendar. So the conversation is going on between Claudio Schneider and Annika Lindström. Okay. Aufgabe 3c. Also, vielen Dank für Ihre Infos. Aber ich habe doch noch ein paar Fragen, Herr Schneider. Haben Sie Zeit? Ja, natürlich. Aber wir können uns gern duzen, Claudio. Sehr gern. Ich heiße Annika. Also, Annika, wie kann ich helfen? Ich war schon in der Personalabteilung. Wann soll ich denn, zu Herrn Kramer? Jetzt ist es ja 9:50 Uhr. Dann geh doch um 10 Uhr zu Herrn Kramer. Ich rufe ihn gleich an. Und am Empfang, wann soll ich da sein? Für deine Karte, also die Karte kannst du jederzeit dort abholen. Aber Herr Schwarze hat um 11 Uhr Zeit. Er zeigt dir dann die Funktionen. Also um 11. Super. Ach, und noch eine Frage. Wir haben doch zusammen noch ein Meeting. Ja, genau. Das ist um 11:30 Uhr mit den Mitarbeitern von der Agentur Reklame in Zimmer 309. Die Präsentation dauert so eine Stunde, denke ich. Sehr interessant. Da habe ich ja schon ein volles Programm. Ich habe noch einen Termin für dich. Um 1 Uhr gehen einige Kollegen und ich zum Mittagessen. Möchtest du nicht mitkommen? Sehr gern. Wohin geht ihr denn? In eine Pizzeria. Sie ist ganz nah. Danke, Claudio. Jetzt muss ich gleich zu Herrn Kramer. Wir sehen uns dann um 11:30 Uhr. Genau. Um 11:30 in Zimmer 309. Bis gleich. Tschüss. Und danke nochmals. Yeah, you can also read the text and fill up the appointments. Aber um 13 Uhr, was machen die Kollegen um 13 Uhr?
um 13 Uhr? Mittagessen. Gehen Sie zum, und wo gehen Sie hin? Pizzeria. Ja, zu einer Pizzeria. I think this is also quite clear. The box on page 78 with dative forms along with certain prepositions. Präpositionen mit Dativ, aus, bei, mit, nach, von, zu. Okay. So, and then zu dem ist zum, and zu der ist zur, bei dem ist beim, and vor dem ist vom, von dem ist vom. Okay. You can try the exercise 4b. Lesen Sie und variieren Sie den Dialog. Also zuerst haben Sie einen Termin mit der Abteilungsleiterin. Genau. Und was ist nach dem Treffen? Da ist die Präsentation, Zimmer 352. Ja, stimmt. Sie gehen nach dem Empfang rechts und dann ist es das dritte Zimmer links. Okay. So you can change Abteilungsleiterin, Treffen and Empfang and put in Chef, Sekretärin or Kollegin, etc. Okay. Can vary the dialogue by yourselves and try and make different these things. I had asked you to look at number 6, Aufgabe 6, Kaffeemaschine. Einen Kaffee machen. Was muss man tun? Ordnen Sie die Anweisungen den Bildern zu. Did you try? How many of you tried this exercise? Yeah. Can we start with Firoz, Mike? You read it in sequence. No, what would you do first? Put the filter first. Yeah. Also. So F. Yeah. Read it. Filter tutor einlegen. Filter tutor einlegen. Then Kaffee genießen. Kaffee genießen. Is it prepare? That's right. No, genießen is to enjoy the coffee. We haven't made it yet. Kaffee einfüllen. Yeah, filter tutor einlegen is okay. Kaffee einfüllen. Done. Kaffee einfüllen. Kaffee einfüllen. Kaffee einfüllen. Kaffee Kaffee. einfüllen. Yeah. Done. Wasser einfüllen. Wasser einfüllen. Okay. Wasser einfüllen. Kanne in die Kaffeemaschine stellen. Kanne in die Kaffeemaschine stellen. Kanne. The can, I mean the jar. Kanne in die Kaffeemaschine stellen. Done. Then Kaffee genießen. Start drücken. Okay, start drunken. Start drunken. Start drücken. Start drunken. Then Kaffee genießen. 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 Den Kaffee genießen. Can I hear it again? Den Kaffee genießen. Den Kaffee genießen. Den Kaffee. 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 Den Kaffee genießen. 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 Den Kaffee genießen. Den Kaffee genießen. Ja, den Kaffee genießen. Okay, also F, Filtertüte einlegen, dann Wasser einfüllen, dann Kaffee Filtertüte einlegen, Kaffee einfüllen, Wasser einfüllen, Kanne in die Kaffeemaschine stellen, Start drücken, den Kaffee genießen. Yeah? How would you make imperative sentence out of this? Can we try? Very simple. Yeah, who started? Yeah, Shashank. Bitte geben Sie Shashank das Mikrofon. Legen Sie Filtertüte ein. Die Filtertüte. Legen Sie die Filtertüte ein. Yeah, correct. Legen Sie die Filtertüte ein, dann, no, there is no second diagram. You have to go by the actions. What are the actions you would do in which sequence? And we said the sequence was Filtertüte einlegen, Kaffee einfüllen, Wasser einfüllen. So that's F, D, B, E, A, C. That's the
Yeah, so those sentences let's make and then we'll stop. Füllen Sie der Kaffee ein. Füllen Sie, Der Kaffee ein. Sie füllen. Kaffee will become object. Object. Den Kaffee ein. Füllen Sie den Kaffee ein. Füllen Sie den Kaffee ein. Füllen Sie den Wasser ein. Das Wasser. Das Wasser. Füllen Sie das Wasser ein. Ja, Stellen Sie die Kanne in die Kaffeemaschine. genau. Stellen Sie die Kanne in die Kaffeemaschine und dann Drücken Sie Start. Start. Ja, drücken Sie Start. Drücken Sie Start und dann Genießen Sie den Kaffee. gut. Genießen Sie den Kaffee. Ja, so What is the meaning of Kane in the coffee machine? Cafe machine stellen. stellen. What is the meaning of stellen? Two verbs for to keep. Keep. To keep. Stellen und legen. Stellen. What is stehen? Stehen. Stehen. To stand. To stand. So stehen implies a vertical position. Stehen implies a vertical position, to be standing, okay, in a position. Stellen is the corresponding action word for that. So to put something in a vertical position is stellen, to keep. Okay. So stellen means to keep or to put, but the connotation is very clear. It is in a vertical position because it's a counterpart for stehen. What is the verb for to be situated, to lie, to be, for example, whatever. I mean, the Thar Desert lies in India. Liegen. Liegen is to be lying down. Is to be lying, but in the sense of to be in a horizontal position. So the corresponding word for that is legen. Legen. L-E-G-E-N. Legen. So both legen and stellen mean the same, to keep or to put. But in German, the connotation is very clear. You can't confuse the two. Legen means to keep in a horizontal position, is the counterpart to liegen, and stellen means to keep in a vertical position, counterpart to stehen. So die Kanne in die Kaffeemaschine stellen would mean the coffee machine is there and you are taking the can, filling up with water, and you put the can in the coffee machine. You keep it in the coffee machine. But obviously the can has to be in the vertical position, otherwise your coffee will be all over the table.